Voy a comenzar el streaming. Perfecto, Ok, muchas Rafael, gracias. gracias. Vale, de nada. Okay, welcome, bienvenidos to this online event on urban land for affordable housing. Before we start, if you just join us, there are instructions on the chat for selecting the language preferences. Disculpe, está muteada, señora Claudia. Sorry. Was I muted all the time, or just, I think that it just... Now it's working, Claudia. It was working. Okay, so welcome, bienvenidos again to this event, online event on land for affordable housing. As I was saying, the instructions are on the chat to select your language preferences, and you have an option between English and Spanish. My name is Claudia Marri, and I'm a research fellow here at Henley Business School, University of Reading, and I'm also the co-chair of our Reading Latin American and Caribbean Network. I also lead the Sustainable Housing Expert Group at Metrics, and which is an organization that gathers metropolitan regions of Europe. The three people from Metrics are joining here as well. And I'm also on the board of World Housing Awards, which is an international charity providing awards to best housing solutions. We're thrilled to have you join us today as we gather to address one of the most pressing challenges of our time, ensuring accessible and affordable housing for all within our cities. In the face of rapid urbanizations and soaring housing costs, this event serves as a platform for sharing innovative ideas and collaborative solutions. In the next hours, we're going to be engaging in insightful discussions and hear from renowned experts and explore strategies to transform urban land into sustainable and inclusive communities. Together, we recognize that affordable housing is not just a matter of shelter, but a fundamental human right. It is a catalyst for social and economic stability, fostering vibrant neighborhoods and nurturing the well-being of individuals and families. By focusing on urban land, we aim to unlock the potential of affordable housing in our cities of all sizes, small and large, embracing creative approaches that foster equitable access for all residents. Throughout this event, we will hear first a presentation from the Lincoln Institute for Land Policy, and then this is going to be followed by two presentations, two innovative solutions, one from Sostre Civic in Spain, and the other from Center for Community of Land Trust Innovation. This panel will be followed by a second panel of experts, including experts from Costa Rica, Ecuador, and Vienna, and Austria, who will reflect and comment on the solutions presented. First of all, I want to extend the gratitude of all the speakers and dedicated panelists who will be sharing their insights and experiences, and also express our appreciation to all the participants and all the organizations that have been working with us to put together this event, including CEPAL, Metrics, Universidad de la Frontera, Fondesit, the Lincoln Institute of Land Policy, Center for Community Land Trust and Innovation, Sostre Civic, and here, Henley Business School at the University of Reading. Once again, a warm welcome to everyone to this event. And without further ado, I would like to introduce Semida Montanou. She's an Associate Director of Programs at the Lincoln Institute for Land Policy and lead for the Institute's work on functional land markets and reduce informality. Prior to that, she managed educational and research activities on land-related taxes, also at the Lincoln Institute. Semida will share her reflections on land and affordable housing in the US. Semida, the floor is yours. Yeah. Just share my slides.
Can you see my slides? Yes, we can see them. Great. Second. Great. All right. Good morning, good afternoon. I am Semina Montano, and as Claudia said, I work at the Lincoln Institute of Land Policy. My work focuses on land markets and land-related tax policy. So I just want to tell you a few words about the Lincoln Institute. This is our mission statement. We're a land policy think tank based in the US. The picture is of our office in Cambridge. We have also an office in Arizona and Phoenix. And we're dedicated to improving the use, taxation, and stewardship of land. We undertake research. We publish books, papers, and periodicals. We maintain an extensive set of databases on our website, and we work with public officials in the US and internationally to present courses, conferences, and workshops. And I want to start today by thanking Claudia and the rest of the organizers for putting together this timely event. At Lincoln, we've seen that the importance of land is often neglected in housing policy debates, and we're really grateful for the opportunity to participate and learn from this exchange. So as Claudia said, I want to focus my remarks on lessons from the Institute's work in the US, housing affordability in the US. And I think this will be an instructive case study for several reasons. The US is a rich country, vast land and capital resources, and it meets many of the criteria that we think of for a well-functioning land market. You've got secure property rights, you've got price transparency, you've got fairly even enforcement of land use and fiscal policies. And nevertheless, the US has been facing mounting housing costs for some time. And I'd argue that many areas of the country are dealing with dysfunctional land markets. And it's a perfect example where you can see how land policy has really made a difference. So a few years ago, the Institute published a policy focus report, Through the Roof. That's what I have here, looking at what to do about the high cost of rental housing in America. And you can see in this graph that I took from the report that the share of renter households which spend more than 30% and more than 50% of their income on rent increased steadily since the 1960s, with a big jump in the 2000s. And the data in this graph only goes through 2016, so it precedes the COVID pandemic. But affordability has only gotten more precarious since then, as I will show you in this map. Oh, excuse me. All right. So the Harvard Joint Center for Housing Studies produces an annual publication entitled The State of the Nation's Housing. And this map comes from their latest report, analyzing data through 2022. And it gives you a sense of affordability in metro areas all over the US. And you can see that across the country, more than half of renter households are cost burdened. This permeates the entire US. And we focus here on in the slide and previous slide on data about renters, because in the US, renters tend to have lower incomes than homeowners. And so, we're more focused on that demographic, but the same dynamic is true for all households, really. So this next map shows the distribution of cost burden households, both renter and owner occupied. And it's obvious that the housing problem the housing cost problem is more evident on the coasts and in the big cities, but it's really showing up in places in the middle of the country. Some of these states that have never dealt with housing affordability issues, such as Utah, Idaho, and Arizona. The pandemic has brought those problems to new housing markets. So what is the role of land in the US housing crisis? Until very recently, the public debate has focused almost exclusively on construction and financing. And there's also a lot of discussion and hand-wringing about the lack of political will to spend what it takes to produce affordable housing at scale, and that's certainly there. But throughout these conversations, the role of land and land policy is overlooked, even though land costs are central to the affordability crisis. A recent Urban Institute study estimates that in 2020, the land share of house prices constituted 55% of a median price home in the US,
with that share increasing above 75% in high opportunity cities such as Boston, Seattle, New York. These are the places where we want people to be able to move and get jobs and increase mobility, social mobility. The fact that land is such a big part of the costs would not surprise developers who always cite land availability as a primary factor in the housing shortage, but the public just takes land costs as a given without much consideration of their determinants. And we know land availability in urban areas is constrained by geography, the obvious, there's only so much surface area, but it's also constrained by land use regulations. And in the US, local governments control land use decisions almost entirely. So because they control land and land use, they play a critical role in determining the supply of housing in metro areas. And an increasing number of studies suggest that restrictive land use regulations have lower production of housing and have contributed to a deficit of 3.8 million housing units. So the US, and this number is actually for 2020. So the US is short millions of housing units. So what do I mean by land use regulations? It's zonings, right? So in the US, the dominant form of zoning is a detached single family home, and that's gotten a lot of media attention lately. But it's also minimum lot requirements, setbacks, height requirements, mandatory parking requirements. And evidence suggests that in the US, these regulations have become more restrictive over time. Over the past 20 to 30 years, we see lots of downzoning. A lot of the properties that are older in cities today would not be allowed to be built now under the current zoning. And for example, in the Boston area, most of the land is zoned for single family on relatively large lots. And the permitting process for multifamily housing has just become more discretionary. So in the past 20 years, the number of municipalities that has a very difficult permitting process for multifamilies has doubled, has gone from 1/3 to 2/3. So these stringent regulations limit what you can build on the land, reducing the intensity of development, increasing the cost of land per unit of housing, and ultimately leading to fewer housing units being produced at much higher prices. And over time, these regulations that limit supply create all kinds of chain reaction that go even deeper than what I'm covering with this high level view today. Fortunately, the good news is in the US, we are beginning to see a growing recognition of the role that local land policy plays in housing markets. And it's at a higher level of government. It's the state government that is becoming concerned about the effects of housing affordability on economic development, on climate and fiscal risk, on social equity. And they're beginning to grapple with this issue of land use regulations as a way to reduce barriers to new housing supply. The state governments have identified that land policy is key to unlocking the supply. And so they're adopting policies to encourage local governments to allow more building to happen within municipalities. And this is a very positive, we see this as a very positive development because even though land use is controlled locally, housing markets are larger than any single jurisdiction. They're metro area wide. And so it makes sense to have a higher level government come in and try to address this problem. So we do see reforming or loosening land use regulations as the key to increasing housing supply and thereby reducing pressure on prices of existing units. But this is a long run process that can and will increase the availability of moderate income housing over time. But securing housing for the poor requires public intervention. That is not going to be a market process. So for that, you really need to set aside well-located land for public housing or affordable housing. It's key, and we will hear a lot more about this today. We'll hear about community land trust. One instrument in Brazil that has been used in similar ways is the ZICE, the Special Zones of Social Interest. And I have two colleagues from the Lincoln Institute here today who work in Latin America and can tell you more about that in the conversation later today. But
It's really, really important that the land set aside is for affordable housing is well located, access to jobs, access to transportation, all those things. And finally, because speculation remains a risk, especially in our highly globalized financial system, governments really should pay attention to systems, fiscal systems that can help prevent it. I would be remiss if I wouldn't talk about the property tax, because so much of our work at the Institute has focused on the property tax, but a well-administered property tax, particularly a land value tax, one that taxes land at a higher rate than buildings, or other forms of land value capture instruments are really key to ensuring that it is not costless to withhold land from its productive use and to speculate. So these are just a few thoughts to get us thinking today, and thank you for the opportunity, and I'm looking forward to learning from everybody else's presentations. Thank you. Well, thank you very much, Semida, for that very insightful presentation, highlighting the key challenges in the US, which I'm sure many countries that are represented here will share. And I like your point about land is central to the affordability question. That's something that not many people understand, but is critical. The role of the government in metro areas to control land use regulation. Okay, so we will now start the first panel. So I invite the Secretary General of Metrics, Henk Bouwman, to introduce the speakers. Henk, over to you. Thank you, Claudia. And it's good to see you all here, which means that it is, let's say, people are working on this. We have had, just an anecdote, sorry, Claudia, we have been presenting a Metropolitan Manifesto to members of the European Parliament today, this morning, for us the morning, this afternoon here. And that was in Brussels. And one of the issues, of course, that we also discussed there is the importance of housing, and especially importance of housing issues, let's say, on a metropolitan level, on a regional level. And that's something that you can say is not really very well developed in Europe, let alone, let's say, the discussion about land. And for us, the importance of, let's say, focusing on land in our newly launched expert group is one of the key things that we would like to work on in the coming years. And it also starts with exploring the situation as it is now, the state of the art, but of course also see if we can find solutions. And one of the things is, of course, here to look at, let's say, not only Europe but also the other side of the Atlantic Ocean. I should point out somewhere there. I think that there are many things, to be honest, that we can learn from the Americas here in Europe, where in Europe it has been relatively quiet when it comes to especially to land, let's say, the importance of land, the importance of ownership of land. But luckily we have also some people here like Michaela Kauer who know all about that. Let's say we should really focus and put a lot of effort on that topic. I'm supposed to introduce two speakers to you. People I have, at least one of them I've already met in Barcelona at the International Social Housing Festival a couple of weeks ago. We start because I don't know that, Claudia, but it doesn't matter maybe. We have two speakers here in the panel. That is John Amias Davis. He's the president of the Center for Community Land Trust Innovation. It's a not-for-profit organization supporting the worldwide growth in CLTs. And that's something that we would like to welcome in Europe as well. He's also editor-in-chief of the center imprint Terra Nostra Press. And before becoming involved with the international CLT movement, David spent nearly 40 years providing technical assistance to community land trusts in the United States, as they grew in number from half a dozen in 1981 to 350 today. So I'm actually pretty jealous. And then we have José Tellez. That one I've met in Barcelona. He's currently in charge of the communications, press and relations, and supports the development of new projects as Sostre Civic. He represents the organization at national level in the network of solidarity economy of the Catalonia and other second-level associations. His works involve building strategic partnerships, promoting the organization's mission, and actively participating in networks and platforms that advocate for a social and economic change. And it's, of course, also good to tell that
Civic won a prize, an award, given, let's say, at the International Social Housing Festival in Barcelona. So I don't know who wants to be first. Maybe start with John Emilius Davis and his presentation. You have seen that it works. So John, please take the floor. And we. All right. I'm there hoping you that are. you can hear see you. my slides. We can see and we can hear. Thank Oh, you. well, excellent. Thank you. Well, it's morning here in Burlington, Vermont, where I'm sitting. So I'll say good morning to all of you. This is the organization that I'm putting most of my time into these days. I did spend 40 years working with community land trusts, mostly in the United States. Some of that work, by the way, was supported by the Lincoln Institute of Land Policy. So I do have a debt of gratitude to Lincoln for a lot of my work and several of my publications. So this is the ground I'm going to try to cover. It's like 50 years of history in 15 minutes. So I will be moving rather quickly. And my inclination is usually not to read the words on a slide because you can read a lot faster than I can speak. So I've been asked to talk about community land trust in the United States. And the first thing to say about CLTs here is that they come in a lot of different varieties. They have different names, different applications. They're structured in slightly different ways. They are formed in inner city neighborhoods, in countryside, small villages, big towns. So a lot of variety. But I would say the description that captures almost all of them is this phrase on your screen right now, which really corresponds to the key components of the community land trust. And I'll be delving more deeply into each one of those in a moment. But before I do, a little history. The first community land trust in the United States was created in 1969 in Southwest Georgia on 6,000 acres of rural land. It emerged out of the civil rights struggle in the American South. This was seen by the pioneers at New Communities as a way to consolidate some of the equity gains of struggle. There's a nice little film about New Communities called Arc of Justice. So I will refer you to that. It has Spanish subtitles, and we can also make available subtitles in French and I believe in Chinese. Now, New Communities was not the first effort at trying to develop planned settlements on community-owned land. They actually drew on a number of thinkers and precursors from other countries, as well as precursors inside the United States. So they took a lot of these ideas, mixed them together to create something slightly new. And then, of course, looking even further back, there are the attitudes toward land that were enshrined in the culture, the religion of indigenous peoples, for whom this European idea of taking land, chopping it into little pieces and buying and selling it seemed like a very strange thing to do. So New Communities mixed together these various ideas and precursors and became really the seedbed for the modern CLTs that developed in the United States, of which there are anywhere between 350 and 400 in the United States today. Nobody quite knows how many because so many are forming at such a rapid pace that it's hard for us, even at the center, there's trying to map this to keep up with the developments. The model is also spread to other countries, particularly in the global north. And significantly, in a number of those countries or regions, national or regional networks of CLTs are developing to support local organizations throughout that country. And then in the global south, we're seeing community land trusts beginning to spring up.
And in fact, a lot of the work of the Center for CLT Innovation in the next few years is going to be dedicated to trying to seed and support community land trust in Latin America and the Caribbean, and also connecting with very powerful cooperative movement in Uruguay and other places, and the ejidos in Mexico. So let me look at each one of the key components of the community land trust, kind of delve a little more deeply into each one, beginning with land, since that's the focus of this forum. The land is owned by a nonprofit community-based organization, an NGO. That is the community land trust. What is built on the land or how the land is used is owned by somebody else, is done by somebody else. So it's a dual ownership model, one party owning the land, some other party owning the structural improvements on the land, with a long-term ground lease uniting the interest of both parties. Community land trusts in the United States have been used for any number of different forms of housing. In fact, any type or tenure of housing that you can conceive of has been done somewhere in the United States using a community land trust. That little slide I gave you before just showed a single family detached house in a rural area on Orcas Island, Washington. But in fact, a lot of multi-unit housing is being developed on leased land owned by a community land trust, and both new construction and taking older derelict buildings and rehabilitating them, as the picture shows in the middle of the screen. A particularly interesting development in a number of cities has been a hybrid model where you have a community land trust owning the land, but a limited equity cooperative owning and operating the multi-unit buildings on the land. And then community land trusts are not just used for housing. There's a lot of CLT development in the United States that where the CLT is being applied to stores, worker co-ops, charter schools. There's a movie theater in St. Louis, and a lot of urban agriculture and parks being done using the community land trust model. So community land trusts lease out their land, but they never allow the land to return to the stream of commerce. It's never sold again. And the reason for that is that it gives a place-based community, through the mechanism of the community land trust, an ability to determine what's going to happen on that land, who it's going to serve, and then to make sure that any gains in equity last for a very long time. And in the community land trust landscape, those two aspects, those two objectives of equitable development and sustainable development, are two sides of the same coin. They are never separated. They always go together. And that issue of how long, in particular, is a high priority CLT concern, because we don't own the structural improvements on the land, but the CLT is able to exert ongoing control, support for those buildings and uses. So this is the T in CLT. The nonprofit organization is an active monitor, enforcer, protecting the affordability, the condition, security of tenure on buildings and uses, enterprises that it doesn't even own, through the vehicle of the ground lease. That function is often described by a colleague of mine, Connie Chavez, who used to describe her CLT as, we are the developer that doesn't go away. We've discovered in the United States, you can't simply slap an affordability covenant on the deed to housing and then cut the ribbon, shake everybody's hands, and then walk away and thinking that that covenant is going to protect affordability, condition, and security. You need an active steward standing behind the deal. Here is the C in CLT, the organizational structure of the nonprofit itself. Most community land trusts in the United States are structured with a two-part membership.
and a 3-part board. Half of that membership is drawn from the people who live and work on the land that's owned by the CLT. They are the leaseholders. They get to elect 1/3 of the seats on the board. The other half of the membership are people who live within the CLT's designated service area. Could be a single neighborhood, could be an entire city or region, but they get to nominate and elect 1/3 of the seats to the board of the CLT. And then normally we reserve the final third for people we need, government professionals, experts who are going to aid the rest of the organization in its projects. So that's the kind of the schematic for how most community land trusts in the United States are structured pretty much across these lines. But an increasing number of community land trusts are not being started from scratch these days as brand new corporations. They are being grafted on to an existing nonprofit provider, developer of affordable housing. And then the CLT is operated as an internal program or a subsidiary of that parent nonprofit, that parent NGO. And of course, when that happens, your board structure and your membership structure doesn't look quite as neat as that schematic that I put on the screen before. So community land trust will take each one of these elements and they'll fool around with them. They will tweak them to fit their own communities. But we've discovered that the real power of the model is when it's combined. When you take all 3 of those elements and you combine them into a single approach to land holding, land development, housing development. The real genius of the model happens at the intersection of community, land, and trust. So finally, what I would say is that looking back over the last 10 to 20 years, a real driver of growth has been not only the advocacy for community land trusts that have bubbled up from place-based communities, but also the engagement, the support of city governments. So the community land trust really, in the cities where they've been most productive, most successful, have managed to bridge those interests and concerns between the political support from a grassroots community and financial support from a municipal government. On the community side, they work in both hot markets and in cold markets. In hot markets, the reasons that folks that live in those neighborhoods or in those cities are interested in community land trust is to promote inclusion, to prevent displacement, and to serve a population that earns too much money to qualify for most government services and supports, but they do not earn enough money to make the leap into the homeownership market, what we often call in the United States the missing middle. Community land trusts are also organized in cold market, disinvested, deteriorated neighborhoods, particularly out of concerns that if they are able to attract private investment, if they are able to get the political support of local government to invest in infrastructure, what's going to happen to the people who've been living in those areas all those years when it was a mess? So now we're going to improve those neighborhoods. We don't have any use for those low-income people and those people of color who've lived there all those years when that neighborhood was deteriorated. So these folks come together, these organizations and churches come together to create a community land trust to say, yes, we want development in our area, but we want development without the displacement of the people who were there before there was investment. Now, obviously, this is hard work. You want to involve local people in the organization, not only when it's getting started, but keep them engaged over time. It helps to keep the landowner, the nonprofit, accountable to the people and places it was set up to serve.
We do that in part through the structure of governance, but successful community land trusts are also work in other ways to engage the people who they're serving. In fact, our latest publication from Terra Nostra Press is entitled Community Matters, where we interviewed CLT practitioners in England, in Europe, in the Caribbean, United States, and said, what are you doing to keep your people engaged in the organization so the CLT itself remains accountable to the people it was created to serve? So it's hard enough keeping grassroots folks involved in the CLT. Why would CLTs also want to partner with municipal officials, serving two masters, both the people in the community and the people who hold the purse strings? Well, the answer is quite simply that city governments hold the purse strings. In the United States, not only do we give most powers to tax and to regulate land to city government, they are also the gatekeeper for most of the money that comes into their city from the federal government or from state government. So if a community land trust is going to be successful in building a sizable portfolio of land and supporting the development of housing and other uses on its land, the place it looks for most of the equity, most of the support is going to be local government. That's why we need the cities. But why do cities need CLTs? Because that's the other side of this. And it really comes down to that picture in the middle, the leaky bucket. We are very successful, well, we're becoming more successful in the United States in pouring dollars into creating affordable housing and using the regulatory powers and the power of tax abatements and upzoning and things like that to create affordable housing. But our tendency, our history in the United States has been to only protect the affordability of those units for 5 years, 10 years, 15 years. So what we've created, our gains in equity, leak out of that bucket just as fast as we pour more resources into the top. And because water doesn't rise in a leaky bucket, we never seem to make much progress in solving our affordable housing problem in the United States. But there are city governments that have become concerned about that leakage, and they are partnering with community land trust, using them as a vehicle to plug the holes in that leaky bucket. Here's my last slide, because I want to acknowledge that being in between the community and the city is somewhat of a balancing act. It's not always an easy thing, being beholden to the voices and the control and the guidance of people in your service area on the one hand, and then obeying the rules and the regulations and the funding requirements of city government. So the most successful CLTs manage to stay on that tightrope. They manage to find that balance, but from time to time, they fall off and there's not much of a safety net underneath them. So they have to figure out how to repair the relations either with the community they're serving or with the city to which they're beholden. There, that is my 50 years of history in 15 minutes. I hope I kept to your time limit. Well, John, I think you did that very well, and I must say it is a very clear overview of what is the situation, where it came from, but also where we are now. And I think also your last image in that sense is very illustrative. Balancing between, let's say, city and community, where you actually would like to see, of course, the community being the city or the city being the community. I mean, they should in the end, of course, be one. And in French, you use the word commune, which is more or less, a word for both parties. And that would be, of course, a great way to move forward. I can also imagine that it differs per, let's say, per continent, per region in the world, where, let's say, sometimes the relationship, but also the status of the different parties are different
than let's say in others. So that's also something to take care of. But I think the last image is for me a very illustrative and strong image that you should keep in mind. I would like now to give the word to Jose. I see so many people. There he is. Jose, take the floor, please, and give your view and, of course, your let's say your knowledge and experience from here in Europe. Ok, thank you. Bueno, hablaré en castellano. Buenas tardes desde Barcelona y buenos días para toda América. Voy a intentar compartir mi presentación, que no lo he podido probar antes. Vale, creo que la estáis viendo, ¿verdad? ¿Funciona? Ok. Sí, José, se ve bien. Absolutely. We can see. Vale, muchas gracias. Bien, empezaré explicando un poco qué es Civic, que es la entidad en la que represento hoy aquí. Somos una entidad que, aunque llevamos trabajando mucho tiempo, desde 2004, estamos creciendo sobre todo en los últimos 6-7 años, ¿no? Cosa que nos ha hecho, como os ha comentado antes, a ser reconocidos internacionalmente por la Comisión Europea o por World Habitat y la Organización de las Naciones Unidas. Somos una organización que aglutinamos 1.200 miembros y trabajamos sobre todo en el ámbito de Cataluña, la región de Cataluña dentro de España. Y actualmente estamos trabajando con diferentes proyectos que más adelante os voy a detallar. También, como mi compañero, iré rápido, ¿vale? Para que pueda daros información y la presentación ya la tendréis por si queréis consultar más información. Aquí veis un poco cómo hemos crecido, sobre todo desde 2016. Aquí podéis ver la diferencia cada año entre los diferentes proyectos que tenemos viviendo y los proyectos que estamos desarrollando. Y actualmente estamos desarrollando más de 13 proyectos y ya tenemos 11 viviendo. Y es el sector nosotros trabajamos como en el modelo de vivienda cooperativa en cesión de uso, es decir, vivienda cooperativa que nosotros mantenemos la propiedad durante toda la vida del edificio y de la vivienda. Es un modelo que está creciendo muchísimo en Cataluña en los últimos años y nosotros, Soster Civic, representamos aproximadamente el 50% del sector. Supongo que tengo hoy una audiencia privilegiada que reconoce que está luchando por el derecho a la vivienda en diferentes partes del mundo y supongo que conocéis el contexto del Estado español, pero dentro de lo que es la Unión Europea, el contexto español de vivienda es uno de los contextos más complicados, ¿no? El 76% del parque total de viviendas es de propiedad privada. Y tenemos un porcentaje de vivienda social muy escaso, muy lejos de los estándares europeos, ¿no? Y sobre todo estos índices, son mucho más bajos en las regiones metropolitanas como Barcelona o Madrid. Y la realidad en estas capitales españolas, Barcelona, Madrid y entre muchas otras, la realidad cada día en los barrios de la clase trabajadora son desahucios, ¿no? Provocados por grandes fondos de inversión o grandes fondos bancarios. Voy a concretar un poco, una vez ya presentado brevemente y el contexto, en qué modelo trabajamos. Como os decía, nosotros somos una cooperativa de viviendas que tenemos la propiedad de las viviendas para toda la vida. Nosotros cedemos el uso a las personas que viven en esta vivienda, cada vez son socias, miembros de la cooperativa, ¿no? Eso quiere decir que creemos en la propiedad colectiva, que todas las personas son propietarias de la vivienda en tanto que son socias de la cooperativa. Nos gusta explicar también que nuestro modelo está entre la propiedad y el alquiler, teniendo las mejores ventajas de estos dos modelos, ¿no? La propiedad tiene la principal ventaja que es estable, lo que pasa es que es muy inaccesible para gran parte de la población de Barcelona, Cataluña y España. En cambio, el alquiler es asequible, pero es inestable, ¿no? Los contratos de alquiler de media en España son de 5 años, para que os hagáis una idea, ¿no? La cesión de uso implica una inversión moderada al inicio, que es una inversión que es retornable, porque al ser una cooperativa es una aportación de capital y es retornable siempre que se pueda ir
siempre que la persona socia, se quiera ir del proyecto. Y las cuotas mensuales, que serían similares a un alquiler, son estables para toda la vida. Nosotros no somos una entidad que acompañemos a crear cooperativas de vivienda. Esto es muy importante que se entienda. Nosotros somos la cooperativa de vivienda que aglutina diferentes proyectos. En Cataluña hay muchas cooperativas de vivienda, como os decía, más o menos la mitad del sector, que son cooperativas individuales. Cada edificio es una cooperativa. Nosotros tenemos proyectos. Cada proyecto representa pues a un grupo de usuarios de nuestra cooperativa que viven allí o que trabajan para vivir allí, y todos a la vez representan, ¿no? Representan a la cooperativa. Por tanto, todos nuestros proyectos son propiedad de una única cooperativa. ¿Por qué trabajamos con este modelo? Que es similar, si lo conocéis, al modelo danés o al modelo alemán. Esta manera de trabajar como una organización paraguas nos sirve para facilitar a nuevos proyectos, porque vamos acumulando conocimiento, favorece también el apoyo mutuo entre las diferentes personas socias de la cooperativa y permite que la asequibilidad sea permanente en el tiempo también, ¿no? Somos una organización asamblearia liderada por las personas socias, una organización horizontal. Eso quiere decir que los 1.200 miembros de nuestra cooperativa a hoy día son los que toman todas las decisiones de la cooperativa de manera horizontal y asamblearia. Los 1.200 miembros, la mayoría son personas que están esperando de poder vivir, que tengan una oportunidad para poder vivir en un proyecto. Después tenemos socios que están viviendo en sus proyectos o socios que están esperando que su proyecto acabe el desarrollo. Pero después tenemos todas las 1.200 personas socias pueden participar durante el año en diferentes comisiones de trabajo, economía, sobre decisiones de patrimonio, sobre temas más de convivencia, sobre temas específicos para la tercera edad, para la gente mayor, y cualquier persona socia puede presentarse, al Consejo de Gobierno, que se decide por Asamblea General. También, a la vez, cada persona de un proyecto, los socios que están organizados en un proyecto de vivienda, bien porque están buscando una oportunidad, bien porque están en un proceso de autopromoción, de desarrollo de su vivienda, o bien porque ya están viviendo allí, también tienen sus órganos internos de decisión, ¿vale? Por tanto, tenemos dos esferas de participación donde las personas usuarias son protagonistas. A la vez también tenemos una serie de valores y de principios con los que fundamentamos nuestra actividad. Básicamente, como cooperativa, pues nos regimos también por los principios de la Alianza Cooperativa Internacional, de no lucro y economía social. También estamos comprometidos con la asequibilidad de nuestros proyectos y, por tanto, también de hacer nuestros proyectos asequibles para amplias capas de la población, y también por eso trabajamos con entidades de la economía social y entidades que acompañan a personas en riesgo de exclusión para que tengan una oportunidad en nuestras viviendas. A la vez también organizamos actividades y formamos a nuestra base social para que se pueda autoorganizar. La base de nuestra cooperativa es la autopromoción. Son las personas las que tienen que trabajar para impulsar su propio proyecto de vivienda, y es la cooperativa la que acompaña, la que facilita, la que permite que eso pase. Pero son las personas usuarias las que desde abajo se tienen que organizar, se tienen que formar, acompañados siempre de los profesionales, pero son ellas las que toman todas las decisiones. Evidentemente, en el contexto global actual, la sostenibilidad es otro pilar fundamental. Todos nuestros proyectos cumplen estándares medioambientales de máxima eficacia energética, de autoproducción y de ser conscientes del impacto que provoca la vivienda en el entorno. Eso quiere decir no solo tener en cuenta la energía, sino también la movilidad de las personas que viven allí, y por tanto también estamos impulsando proyectos de movilidad sostenible en nuestros proyectos, de movilidad compartida, en bicicleta, en coche eléctrico, etcétera. No hace falta que cada vivienda tenga su propio vehículo, sino que impulsamos también que se pueda compartir
esto, también temas como alimentación, etcétera. Y también estamos trabajando lado a lado con organizaciones de inquilinos que se organizan para evitar desahucios, para reconocer el derecho a la vivienda y los derechos de los inquilinos, porque nosotros nos reconocemos como miembros también del movimiento social por el derecho a la vivienda en Cataluña y en España. Para facilitar nuestros proyectos, nos gusta destacar también que hemos impulsado nuestra propia empresa cooperativa de construcción de viviendas. Todos nuestros proyectos, bien sean de construcción, bien sean de rehabilitación, se hacen internamente con nuestra propia empresa constructora, ¿no? Que eso nos permite controlar la producción bajo nuestros mismos valores. También impulsamos proyectos para grupos específicos de edad, especialmente para gente joven y para gente mayor. Al final veremos un pequeño repaso de proyectos. Y también trabajamos al lado, o sea, nosotros somos conscientes de que estamos haciendo un servicio público, estamos trabajando con un derecho básico y, por tanto, trabajamos al lado de las administraciones para que nuestros proyectos, desde nuestra independencia como cooperativa, siempre trabajen por el bien común y trabajen para garantizar el derecho a la vivienda asequible para amplias capas de la población. ¿Cuáles son las diferentes vías que tenemos para trabajar con administraciones públicas? La más conocida y fácil es la cesión de suelo. Las administraciones públicas, especialmente las administraciones locales, como Barcelona o otras municipalidades de Cataluña o España, ceden el suelo durante un tiempo determinado, por tanto es temporal, durante tiempos largos, como 75 o 99 años, para que la cooperativa pueda desarrollar el edificio allí. Entonces, esto nos permite también que los proyectos sean más asequibles porque ya no hay que invertir en la compra del suelo. Pero no es la única vía, ¿no? También trabajamos y hacemos incidencia política y trabajamos codo a codo con las administraciones públicas para que cedan garantías, subvenciones y también para que nos ayuden a movilizar suelo privado. Y eso también nos gusta hablar de rescatar suelo privado y pasarlo a manos colectivas, propiedad colectiva y propiedad y el bien común. Por tanto, no solo desarrollamos proyectos sobre suelo público, que representaría aproximadamente actualmente el 60% de los proyectos que tenemos como cooperativa, sino que también trabajamos para hacer proyectos en suelo privado y así rescatarlos para siempre de la especulación inmobiliaria. Y ahora ya para ir acabando, os he hecho una pequeña selección de algunos de nuestros proyectos y dentro hay enlaces. Cuando la organización del evento de hoy puede compartir la presentación y tendréis más información de todos los proyectos y también tenéis mi contacto por si queréis saber más. Princesa 49 fue el primer proyecto pionero que impulsamos en 2016 en el centro de Barcelona, en pleno centro turistificado, gentrificado. Son 6 viviendas y es el primer proyecto cooperativa de cesión de uso de vivienda en España impulsado por una administración pública. Por tanto, es un proyecto pionero, pequeño, pero importante. La Balma es el primer proyecto que hicimos también en Barcelona sobre suelo público de nueva construcción y construido 100% desde nuestra empresa constructora cooperativa y con todos los servicios construidos con cooperativas y la economía social. Por tanto, es un edificio 100% construido sin ánimo de lucro y trabajando sobre todo para garantizar el derecho a la vivienda de las personas que viven aquí. Sirerés es otro proyecto también en Barcelona de las mismas características, construido también sobre suelo público en un barrio muy desfavorecido de Barcelona que garantiza también el derecho a la vivienda en un barrio de autoconstrucción muy antiguo, con un barrio muy deteriorado a nivel de vivienda y que favorece también la integración de diferentes... La arquitectura del edificio ya permite también la integración del proyecto con las entidades sociales del barrio, con el comercio local y con las diferentes organizaciones culturales. Salimos de Barcelona. La Xicoira es un proyecto cerca de Barcelona, en Olesa de Montserrat.
aproximadamente a media hora en tren de Barcelona, que era un edificio que estaba a medio construir por una constructora privada que cayó en bancarrota después de la crisis internacional e inmobiliaria del 2008 y que nosotros pudimos rescatar, pudimos comprar hace 3 años para acabar la construcción, ¿vale? Lo hemos hecho también con financiación pública y eso nos ha permitido que el precio de estas viviendas sea asequible y regulado permanentemente. Otro proyecto ya más lejos de Barcelona, en la Costa Brava, cerca de Girona, una población muy golpeada por la presión turística y donde la mayoría de jóvenes no encuentran una vivienda para poder desarrollar allí, para poder desarrollar su vida. Por tanto, compramos también una vivienda privada al lado del ayuntamiento local de esta población, Calonja, para rehabilitarla. Era una vivienda abandonada por un banco. Entonces nosotros la compramos con ayuda pública para rehabilitarla con criterios de máxima eficiencia energética y para hacerla asequible a jóvenes menores de 35 años exclusivamente. Otro proyecto muy diferente, también más en la zona rural de Cataluña, es una antigua masía rehabilitada también con la cooperativa. Es una única unidad de convivencia. Las 10 personas que viven aquí conforman una única unidad de convivencia. Por eso quiere decir que comparten los espacios comunitarios que comparten más allá de los espacios polivalentes, son la cocina, los baños, etcétera, y que además contempla también un proyecto de repoblación rural. Esta vivienda no es solo la casa rural que estáis viendo en las imágenes, sino que también tiene hectáreas de terreno para hacer producción agroecológica. Por tanto, también los que os decía antes, somos muy conscientes del impacto que hace la vivienda en el entorno y que para repoblar entornos rurales no solo hay que trabajar la vivienda, sino que también hay que trabajar el campo y hay que recuperar también los trabajos agroecológicos. Proyectos también muy parecidos, también en un entorno rural. Este es un antiguo hotel abandonado en el interior de Cataluña y que nosotros hemos comprado de un entorno privado, en este caso sin apoyo público, y estamos haciendo una rehabilitación para hacer un proyecto específico para gente mayor. Tenemos varios proyectos para gente mayor, mayores de 65 años, donde básicamente la especificidad, lo específico, no es que estos proyectos no son solo una vivienda, sino que también comparten servicios comunes relacionados con el cuidado de las personas mayores, ¿no? Por tanto, al final funcionan como residencias de ancianos, cooperativas sin ánimo de lucro y autogestionadas por la propia comunidad, por los propios usuarios. Otro hotel en Girona, también en la Costa Brava, que hemos comprado y que estamos rehabilitando para gente mayor. Y ya aquí he ido muy rápido, pero no quería extenderme mucho, me he extendido unos minutos. Espero que os haya parecido interesante y puedo compartir la presentación y estoy abierto para que después haya preguntas, comentarios y que podamos compartir las diferentes experiencias. Muchas gracias. Thank you very much, Jose, in English. Thank you very much. I think it was very insightful. And of course, there will be questions. How is it, Claudia? Do we have time for that now? Or do we do that later? You are the timekeeper. Thank you, Henk, for that. And thank you, Jose and John, for those fantastic presentations. What we're going to do is we're going to move to the second panel that they have comments on both presentations. And then if there is time, if people want to stay, we can open the floor for questions. So I'm going to move quickly to the second panel now. And I'm going to introduce the first person on the panel, Cristina Gómez Jurado, who is the Manager of Urban Operations of the Municipality of Quito. Cristina, yes, I see you there. Cristina, over to you for your comments. Thank you very much for your introduction.
Well, I will switch to Spanish as I think my English is a bit rusty these days, and probably I'll be more comfortable in Spanish. Buenos días con todos, son las 9 de la mañana aquí en Quito. Bueno, me pareció francamente súper inspirador estas dos experiencias, unas experiencias tan antiguas como el Community Land Trust de los Estados Unidos, así como la experiencia cooperativa de Sostre en Cataluña es absolutamente inspiradora. Sobre todo para nosotros en Latinoamérica manejamos el problema de la vivienda asequible es que tenemos una cultura muy patrimonialista muy fuerte. O sea, las personas, las familias buscan el acceso a la propiedad de la vivienda. Temas como el arriendo se ven todavía muy débiles dentro de la cultura, no se entiende como que tengo vivienda, es un problema estar en el arrendamiento, más cuando se trata de arrendamiento social. No tenemos una cultura muy grande de, por ejemplo, casi no tenemos, o hubo experiencias en el pasado en Ecuador de arrendamiento fiscal, social fiscal. Sin embargo, actualmente todas las políticas de vivienda social se enfocan a estos proyectos que por los costos del suelo terminan siendo muy alejados y tienen este modelo monofuncional de repetición de viviendas que es el modelo que la gente de alguna manera aspira, pero que de todas formas la sensación, digamos, es que no terminan de ser vivienda social asequible, en suelo bien servido, donde las personas puedan acceder a las oportunidades que les da la ciudad de manera rápida, son alejados, normalmente no tienen la misma conexión a la ciudad. Entonces, ese es el modelo que se estila de vivienda social en la gran mayoría de las ciudades de Ecuador. Entonces, pensar en vivienda social en buena ubicación, es bastante impensable. Incluso las cooperativas de vivienda, existe la figura de la cooperativa de vivienda que han realizado modelos muy exitosos de acceso al suelo y posteriormente acceso a la vivienda. Sin embargo, su fin también termina siendo la individualización de la propiedad y después, a partir de alcanzar su fin, normalmente se desintegran las cooperativas y ya la vivienda vuelve a incluirse en estas lógicas mercantilistas de la vivienda, que es lo que hacen que pierda su affordability, su accesibilidad, la capacidad de mantenerse en precios que les permita a las personas acceder. Entonces, desde los últimos, quiero decir 10 años, quizás 15 años, el Ecuador ha entrado en una especie de reflexión sobre el suelo, sobre la planificación urbana y sobre el suelo un poco más profunda. En el año 2016 se aprobó una ley de ordenamiento territorial, uso y gestión de suelo, que tiene herramientas de gestión de suelo ya para todas las ciudades del Ecuador, donde aparecen ya unos instrumentos que pretenden regular el mercado del suelo, entendiendo que la regularización del mercado del suelo va a influir en la accesibilidad de la vivienda, en la capacidad de generar vivienda más inclusiva. Entonces, ahí hay instrumentos como el derecho de adquisición preferente, la construcción prioritaria. Sin embargo, creo que hay dos instrumentos que son muy potentes y que pueden incluso relacionarse a lo que hemos visto, que es por un lado, bueno, las zonas especiales de interés social, un instrumento bastante inspirado en el caso brasilero, por un lado, pero bueno, y el derecho de superficie. Todos estos instrumentos están empezando a implementarse. Entonces, no les puedo contar experiencias existentes per se, sino más bien cuáles son los sentidos y los objetivos y cómo estamos empezando a diseñar estos instrumentos justamente para el acceso a la vivienda. Bueno, las zonas especiales de interés social también yo las estoy interpretando al momento y las estamos interpretando también como una especie de afectación en la que sobre suelo privado cambio el mayor y mejor uso del suelo, influyendo de alguna manera en el mercado de ese suelo. Entonces es como nos decía al comienzo Sumay, la persona de Lincoln Institute, las regulaciones tienen una fuerte incidencia sobre el valor del suelo. Entonces ese es como creo que va a poder operar las zonas especiales de interés social.
tomando en cuenta, o sea, desde una perspectiva en la que se puede colocar cierta zonificación, más como un inclusionary housing incluso, me puedo imaginar algo así. Y por el otro lado, sobre el derecho de superficie, lo que hemos estado pensando, lo que hemos estado reflexionando desde la administración municipal, de la administración nacional, es que existe suelo público que puede cederse en superficie, por ejemplo, a instituciones cooperativas. Entonces, esto es algo bastante nuevo, el derecho de superficie, algo que en otros países es muy común, en land leasing, en los modelos de Europa del Norte, en los modelos africanos, en algunos modelos asiáticos. El land leasing para nosotros no existe. Entonces, en este instrumento, lo que estamos pensando de alguna manera es que, claro, sacarle al costo del suelo de la estructura de costos de la vivienda. Entonces se puede construir vivienda de costos muy asequibles en zonas bien servidas de la ciudad, porque el suelo público existe suelo público. En el caso de Quito, existe suelo público en zonas muy bien servidas. Y en todo caso, el público, digamos, la municipalidad, puede acceder a este suelo, puede adquirir este suelo, y el derecho de superficie es lo que nos permitiría es que este valor no se incorpore en la estructura de precios. Pero también estábamos pensando en estas reflexiones que teníamos, es que si la propiedad, o sea, es un derecho transable como está en la ley, y si es que la propiedad digamos, de las mejoras, como estábamos hablando del land trust, no sé, del community land trust, el suelo es público, pero si las mejoras son privadas, es decir, las unidades de vivienda son privadas y se individualizan, esta individualización puede ser que en una siguiente generación, en un siguiente momento de transacción del suelo, puede perder su affordability. Entonces estábamos pensando que realmente solo la propiedad comunitaria, así como nos está mostrando la experiencia de Sostre, es la que permitiría mantener en el tiempo la accesibilidad de la vivienda en zonas bien servidas, que debería ser el objetivo. Entonces aquí uno de los retos inmensos que creo que tenemos como país y como ciudad, en el caso de Quito, es también trabajar con las cooperativas de vivienda o formar nuevas cooperativas de vivienda o nuevas asociaciones que busquen este objetivo de acceso a la vivienda, pero por fuera de la propiedad individual. Entonces ese va a ser un reto grande porque no tenemos una cultura de propiedad comunitaria mucho más allá. O sea, la propiedad comunitaria existe en comunas indígenas de características ancestrales. Entonces, es la única estructura, el único mecanismo de propiedad comunitaria. Entonces, un gran reto que tenemos es tratar de trabajar y conformar estas entidades, estas cooperativas que permitan mantener la accesibilidad de la vivienda en el tiempo. Entonces, el rol de lo público tiene un límite. Ese límite será el aporte del suelo, por ejemplo. Pero mucho más allá de eso, sí necesitamos el concurso de estas instituciones tan valiosas como las cooperativas de vivienda, como Sostre, que es una experiencia lindísima, de la que tenemos mucho que aprender. Okay, thank you very much, Cristina, for those fantastic comments. And yes, I agree with you. There's a cultural change needed in Latin America, as the tendency is usually for private ownership in detriment of communal land. There's some interesting comments from Ana Claudia on the chat. Thank you for that. And if you want to add comments, just post them on the chat, and then if we have time at the end, we can go over them. I'm just going to go next to Michaela Kauer, who is Director of Brussels Liaison Office at Vienna. Michaela, over to you for your comments, please. Yeah, can you hear me? Good. That's already a good start, I think. And thanks for having me with this really interesting transatlantic dialogue. I'm happy to be part of it, and would like to comment on a few things that have popped up in my mind during your presentations, which were very valuable. And I think that one point we should start talking about more is, and this is a theory that I'm just developing now with you,
The weaker you have a governance in place with regard to social and affordable housing, the more you will have to rely on models that we have heard of now, like the community land trusts and the cooperative models that Barcelona is also doing so well with. And the more you would have, and that's my theory, the more you would have a strong governance in general with regard to housing, and that can cover all of the spectrum, the land, how do you deal with money, how do you go for renovation, how do you go for social mix, how do you go for a human rights-based approach? The stronger, then you will also see that there is a stronger role for the state. And in the case of Vienna, I would say that we have developed since quite a long time, we have developed a system where we have more than one instruments to secure land for affordable housing. So we have since many years, we have in place a fund which is really having a lot of land still in reserves that is owned by the city. We have been buying land at times when we were not in need to build new housing, and we were taking care of doing that in a phase where we saw that the city would develop and grow in citizens, but still there was I would say the land was available for also city budgets. So we have a strong reserve, and we can now build a lot. We have 3 huge development sites going on at the moment, a 4th one coming up at the moment. So this is all helping you to keep the affordability there. The other thing, how we control land, and that's also something we use more and more, is the idea of the long-term lease. I mean, Barcelona has done it. I've seen that. Long-term lease is in fact a symbol of keeping the value in the equity in the system. Yeah. And keeping the value and the equity in the system, keeping the money in the system, is a general rule that has been applied in at least the Austrian model of housing for the common good. And I think that is something that you can, of course, also do with land. And I was pleased to see that this is an approach that has been taken. I know other examples where also from places like Mozambique, where the land is owned by the state, and it's kind of given on a long-term lease to a development company that is then forwarding it to the people who are going to buy those homes. It can be also very complicated to keep control, but at least you do it. The last instrument we have introduced, and we are also, I mean, Vienna is not paralyzed. Also, we have learned from some of the mistakes of that have been, talked about also in this conversation today. We have a lot of private construction at the moment also in place in Vienna, and that has had to do with a certain moment in time when we said, okay, we will also let the private sector come in. But what we did now, we saw that we need to shift that again, and we have a new zoning law in place that says that any new development has to have 2/3 of affordable and subsidized housing. So that's also another very strong instrument that we apply when it comes to providing land for affordable and social housing. And the last part I would like to mention, what do we do with the land? Because that's also very, very important. In Vienna, we are in close cooperation with 58 for limited profit or cooperative housing associations. And we make them compete to develop the areas, which leads to the fact, and there are 4 criteria. And I think they also resonate well with things that we know from, for instance, the Geneva Charter for Housing. Yeah? They resonate well in that context because they are about economic, environmental, and social sustainability. But they are also about beauty. They are about architecture. And I'm sure there's quite some architects here in the room. And I think that allowing also beauty as a concept of the design of your housing, the design of the development site, the design of the buildings that you're going to construct. This is something that we know also. I mean, it has been mentioned
the garden cities, beautiful places that have been created with the best architects that were there at that moment. So really also going back to the beauty of the development, that is something that might sound a little bit crazy now because we have so many people in need for housing. But in a way, when you look at people who are really poor, they still want a garden with flowers, not only with potatoes and carrots and tomatoes. They also want beauty in their lives. And I think that's something that we should also account for when we talk about all of these really important and heavy problems. And I think it's also reflecting a little bit the concept of cultural adequacy when we talk about housing solutions. Thank you very much, Michael, and thank you for bringing back architectural beauty to the table. I completely agree with you on that last point. Last but not least on this panel, I would like to introduce Eric Solano, who's a lawyer in Costa Rica and ex-president of the National Institute of Housing and Urbanism in Costa Rica. Eric, over to you. Thanks, Claudia. Good afternoon and good morning. I'm going to speak a few minutes in Spanish. So I'm going to start right now. Bueno, estamos en una situación que es cada vez más común y evidente en diferentes partes del mundo, ¿no? En esta actividad estamos poniendo sobre la mesa un tema que en los últimos años se ha puesto de mayor relevancia y es el acceso a una vivienda digna y lo que esto conlleva, ¿no? Que es el acceso al suelo, a terrenos disponibles para lograr no solo la edificación de vivienda nueva, sino también la posibilidad de aprovechar edificaciones en desuso para que puedan ser reformadas, remodeladas y poder seguir garantizando esa posibilidad de que exista un acceso a vivienda digna de manera universal. Desde la perspectiva legal, desde la perspectiva jurídica, que es lo que estudio a diario, siempre vamos a tener una necesidad esencial de entender cuál es el problema, cómo abordarlo y sobre todo encontrar esa voluntad tanto de la comunidad como de las administraciones públicas para encontrar soluciones efectivas. En Latinoamérica, ya lo mencionaba en su intervención Cristina, específicamente para el caso de Ecuador, pero esto yo creo que se puede extrapolar a Latinoamérica en términos generales. Tradicional, históricamente ha existido esa necesidad, ¿verdad? Y esa costumbre o tradición de que cada quien tiene que contar con una vivienda propia. Y obviamente esto también pues lleva a una presión social y a una presión económica porque imposibilita que todos por lo menos puedan tener ese acceso a una vivienda digna. José, cuando estaba haciendo su presentación, nos indicaba a través de su PPT que la vivienda es un derecho que no logra estar plenamente garantizado, ¿no? Y me parece que era una imagen de lo que se conoce como los ocupas en España, que estaban intentando ser desplazados por parte de la policía. Y si nosotros nos vamos al artículo 47, por ejemplo, de la Constitución española, se garantiza como un derecho fundamental individual que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Pero cuando lo llevamos a la realidad para ver esa ejecución y esa materialización del derecho, pues no se logra en la misma medida que la buena voluntad del legislador lo puede establecer. También, hermana de CEPAL, a quien agradezco la invitación a esta actividad, ONU Habitat ha establecido como el quinto componente del derecho a la ciudad, una ciudad o asentamiento humano que cumpla con sus funciones sociales, garantizando un acceso equitativo y asequible de todos a la vivienda. De nueva cuenta, pues entendemos que hay una enorme dificultad para que esto se pueda lograr en la realidad. Y aquí es donde vemos, a partir también de los ejemplos que nos presentaba John, con la posibilidad de que los fideicomisos de tierras comunitarias pueden ser una solución adecuada y una solución real a ese problema de acceso al suelo y el acceso a la vivienda digna. Hay, desde luego, una necesidad de acudir a lo local y de acudir nuevamente, girar la mirada hacia los gobiernos municipales o hacia los gobiernos locales para lograr ese impulso necesario que se necesita en las diferentes comunidades a nivel latinoamericano, pero ya vemos que esto no es solo, digamos, para nosotros en Latinoamérica, sino también cómo afecta en Europa y cómo afecta en los Estados Unidos en los casos que han estado presentando. El domingo anterior, por poner el ejemplo, el diario español El País
reflejaba en un artículo investigativo que el ayuntamiento de Viena, que ahora estábamos hablando de ello, es el mayor tenedor de vivienda en Austria. Y esto, digamos, lejos de convertirse en una intromisión en el sector inmobiliario, más bien viene a regular el acceso a la vivienda y garantizar esa universalidad de contar con una vivienda digna. Incluso en el mercado de alquiler, en la capital austriaca, la que tiene los precios más accesibles de Europa, tiene en promedio 8.66 euros por metro cuadrado en un estudio que se hizo el año pasado, en el 2022, por la firma consultora Deloitte. Y esto contrasta, como dice el artículo que estoy haciendo referencia, con los precios en París: 29.10 euros por metro cuadrado, Londres 25.12, Barcelona 21.30, cuentas de lo que mencionaba antes José, München a 18.9 y Madrid 18.46. Entonces, si para entender cómo es la importancia de lo local y también de la participación comunitaria, nosotros podemos encontrar, por ejemplo, en El Salvador, diferentes organizaciones cooperativas, y hay un plus, ¿verdad? O un aspecto que todavía es más trascendental, y es que en su gran mayoría de estas organizaciones cooperativas son lideradas por mujeres jefas de hogar. Y en los últimos 10 años a la fecha han estado estableciendo estas cooperativas con asistencia y apoyo de organismos multilaterales, principalmente de Europa, que ayudan con un financiamiento y sobre todo con una guía. Y estas cooperativas de mujeres jefas de hogar son las que les ha permitido a ellas y a sus núcleos familiares contar con una vivienda digna, donde son ellas las que autogestionan, e incluso en algunos casos los de mayor éxito y reconocimiento a nivel internacional, son ellas las que buscan incentivar la economía local, buscando además productos locales, lo que sin lugar a dudas logra una mejor economía de escala, pero siempre buscando las garantías de el acceso a una vivienda digna. En el caso de Costa Rica, que desde luego lo menciono, a través del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, pues se han hecho grandes esfuerzos por garantizar ese acceso a la vivienda digna. Es una institución que está a punto de cumplir 70 años y que tradicional, históricamente, pues se ha dedicado a buscar las formas de garantizar ese acceso a una vivienda digna, sobre todo también no solo en los núcleos urbanos, sino en el extrarradio, fuera de lo que en Costa Rica se conoce como la gran área metropolitana. Sin duda alguna, el reto es gigante. Hace un año, mañana se va a cumplir precisamente un año de la entrada en vigencia en Costa Rica de una ley de vivienda municipal, que también desde la teoría y desde la legislación pone sobre la mesa la posibilidad de que sean los ayuntamientos, los gobiernos municipales, los que también tengan una participación directa en la gestión de la vivienda pública. Y aquí, pues desde luego, tenemos que fijarnos, y con esto voy concluyendo, lo que estableció la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, en un informe del año 2020 titulado Vivienda Social, clave en el pasado y el futuro de las políticas de vivienda, donde llega a la conclusión de que la vivienda pública debe ser considerada como una herramienta eficiente para eliminar los excesos urbanísticos del siglo XX y recuperar el vínculo entre arquitectura y vivienda, mencionando lo de arquitectura a la luz de lo que indicó Micaela anteriormente. Gracias, Claudia. Thanks. Perfecto, Eric, muchísimas gracias por tu aporte y bueno saber que, sorry, I just realized I carry on in Spanish, you know, my brain kind of goes like that. Really good to know that in Costa Rica they are giving some authority to local authorities to respond to the housing crisis. We didn't have any space for questions here, but I'm just going to take one. There's one person that has been with the hands up for the whole time. So if you could introduce yourself and ask your question very briefly, because we need to move on to the next speaker, please. Is that right? Yes. I'm a financial advisor on affordable housing, and I've looked at all the models in Europe, and I'm very delighted to hear what is going on in Barcelona and in the city of Vienna. I assume we have been discussing urban as opposed to including rural. So I would like to ask a question from Jose and also from the lady from the city of Vienna.
For Jose, I have seen, Jose, that the initial contribution and the monthly rent fees range from 33,000, the highest for the initial, to I think 420 on the monthly fee. Can you please tell me what determines that? And for the city of Vienna, very interesting to see that the new developments require 2/3 to be affordable housing, which is of course quite the opposite of what we see in the UK, where we saw 80% commercial and 20% affordable. How is it possible to make affordable homes and commercial property with such a very strict limit of 2/3 sold at affordable, which I don't know how much cheaper they are from the commercial? Please let us know how much cheaper they are. Okay, they are. If I can say, they are very specific questions. So, Jose and Michela, do you mind answering on the chat? While we are going to just run out of over the time, and I don't want to impose on everybody's timetable. So, if you don't mind answering the questions on the chat, that would be excellent. So, thank you very much for all your comments, and I would like now quickly to move to Diego Aulestia, who's the head of the Human Settlement Unit at CEPAL, for final remarks and reflections on all these presentations. Diego, the floor is yours. Muchas gracias, Claudia, y por supuesto una satisfacción para nosotros desde CEPAL ser coorganizadores de este evento en el cual abordamos un elemento fundamental, que es la vivienda y la asequibilidad de la vivienda y el suelo. Cuando hablamos de vivienda estamos hablando del cumplimiento de un derecho humano y sobre todo cuando hablamos de suelo estamos hablando de un elemento de localización y creo que aquello es fundamental porque la localización es clave en términos de la productividad de una ciudad. Entonces estamos hablando de reducir brechas económicas, de reducir brechas sociales y por supuesto de reducir brechas ambientales, porque de la localización dependen los recorridos dentro de la ciudad y los recorridos a través de transporte, ya sea público o privado, implican emisiones. Entonces estamos hablando de un fenómeno multidimensional. Yo no quisiera reiterar más elementos de los que se han comentado ya los anteriores panelistas. Lo único que quisiera yo es compartir muy brevemente con ustedes una gráfica que, Claudia, quisiera ver si me confirmas que se la puede ver. ¿Un gráfico? Se la puede ver, sí. Ya. Lo que tenemos allí es la población según condición de tenencia de vivienda, específicamente los propietarios de vivienda por quintil de ingreso. Es decir, en la línea superior, esa línea negra, ustedes pueden ver pueden ver el 20% de población más de mayores ingresos, el 20% de población más de mayores ingresos en América Latina y el Caribe. ¿Y cuál es la incidencia de propiedad privada de sus viviendas a lo largo de las últimas 2 décadas? Es decir, mientras en el año 2000 el 20% de ingresos más ricos, ¿sí?, tenía un 77.7% de vivienda propia, en el año 2021 ese porcentaje del estrato de población de mayores ingresos que tenían vivienda propia era del 75.7%. Es decir, hay una disminución en todos los grupos de ingresos de lo que es la vivienda propia, pero sobre todo hay una disminución aún más acentuada en el 20% de menores ingresos, que es esta línea roja. En lo que representa al 20% de hogares urbanos de menores ingresos, en el año 2000 el 63.7% eran propietarios de su vivienda y en el año 2020 el 56.4% eran propietarios de su vivienda. Es decir, estamos hablando de una disminución del 7%. Para que tengan una idea, por supuesto, eso es millones de hogares en la región. Entonces, ¿qué es lo que queremos transmitir con esto? En América Latina es cada vez menor el número de propietarios de vivienda, sobre todo en aquellos
segmentos de población de menores recursos. Entonces, los factores que explican aquellos, aún tenemos que seguirlos entendiendo, Efectivamente, hay razones culturales. Varios de los colegas que me antecedieron en la palabra conversaron o comentaron al respecto, pero también hay factores económicos en cuanto a mayores dificultades de acceso a una vivienda propia, limitaciones de crédito, menores ingresos, etcétera. Pero el mensaje nuevamente, en nuestra región, cada vez es menor el número de hogares que son propietarios de las viviendas. Hay una discusión sobre si es que es deseable el ser propietario o no de la vivienda. Y aquello depende a su vez de varias consideraciones. Se ha hablado de temas culturales, pero también hay que considerar la insuficiencia o la debilidad de los sistemas de previsión social, de seguridad social en nuestra región. Por lo tanto, vivienda propia es de alguna manera una forma de ahorro, un recurso para el futuro. También es cierto que la vivienda propia puede conllevar limitaciones en los ajustes de mercado laboral. Entonces, es un fenómeno multidimensional, no se puede dar una respuesta absolutamente determinante, pero simplemente yo quería transmitir a ustedes que cuando hablamos de vivienda, derecho humano, hablamos de suelo, localización, en la región claramente tenemos un fenómeno que da lugar justamente al interés de quienes hemos organizado este evento para seguir discutiendo estos elementos, porque acá estamos viendo que hay un fenómeno significativo en la región. Nosotros nos atrevemos a decir que es uno de los cambios sociodemográficos más significativos de la región en los últimos años, en el último par de décadas, sobre los cuales creo yo que ustedes coincidirán que lo hemos analizado poco. ¿Sí? Esta curva, estas cifras que estamos colocando delante de ustedes, la verdad es algo sobre el cual tenemos que seguir trabajando. Obviamente, información en recursos respecto a estos elementos y en general, inclusive esta misma grabación para todos quienes nos escuchan, que sepan que esta grabación se incluirá en la plataforma urbana y de ciudades, que es un recurso de CEPAL, en el cual todos ustedes de manera abierta pueden acceder y encontrar información válida. Eso simplemente, Claudia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Diego. Thank you very much, Diego. And thank you very much for that beautiful graphic that you just shared. And it's important what you said is, it looks 7% doesn't look much, but there are millions of families behind this graphic and a massive cultural change, what that graphic is showing for Latin America and the Caribbean. We're just a little bit over the time, but I would like to just introduce now to Luis Vergara Erices, who's from the University of La Frontera in Chile, to provide some comments on opportunities for future collaboration for all of us. Luis, over to you. Muchas gracias, Claudia. Bueno, quiero agradecer a todos los participantes por compartir hoy sus experiencias sobre la producción de vivienda asequible. Y quiero hacer algunos comentarios de cierre, ¿no? Sobre algunos desafíos que han planteado ya y sobre ciertas maneras en las cuales nosotros podemos ir colaborando para abordar esos desafíos, ¿no? Y sobre la base de las experiencias de Sostre Civic y de la presentación de Community Land Trust y de los comentarios de algunos panelistas, me quedo con dos ideas principales que son claves para producir vivienda accesible, más allá de los mecanismos tradicionales de captura de plusvalía, que suelen ser discutidos también y conversados bastante en el área de la literatura y la toma de decisiones, ¿no? La primera, o el primer gran punto que creo que nos han presentado tiene que ver con que toda acción de producción de vivienda asequible requiere siempre trabajo comunitario, ¿no? Articular a los residentes en el largo plazo, más allá de la consecución solamente de la vivienda, es una cuestión que pareciera ser central y clave en la producción de vivienda asequible. Y la segunda idea tiene que ver con la importancia de avanzar esas formas colectivas de propiedad de la tierra, algo que justamente tiene que ver con, y choca de frente con algunas raíces culturales respecto al sentido de la vivienda en nuestro continente, pero también en el mundo. Y como les dije, me gustaría ahí expresar algunos desafíos y algunas oportunidades sobre cómo podemos ir colaborando en el futuro para trabajar estos desafíos, ¿no?
Primero, en relación a la organización comunitaria, creo que el gran desafío que afrontamos, un mega desafío, tiene que ver con la individualización de la sociedad, ¿no? Hoy la acción colectiva generalmente toma fuerza para perseguir un objetivo, y cuando ese objetivo se consigue, la acción generalmente se diluye, y en temas de vivienda suele ocurrir así, ¿no? Las comunidades se organizan hasta conseguir una vivienda, pero luego cuando se consigue esa vivienda, cada uno se separa y hay un proceso de individualización en el cual muchos vecinos a veces ni siquiera se relacionan, ¿no? Incluso en algunos países, como por ejemplo en Chile, la acción colectiva está algo estigmatizada en el sentido de que generalmente la forma colectiva de acceder a una vivienda es una forma que requiere mucho tiempo. Y eso, frente, por ejemplo, a formas individuales de acceso a la vivienda, está en alguna medida como un mecanismo más secundario para acceder a la vivienda. Pero sin embargo, como la experiencia de Sostre Civic y de Community Land Trust muestran, ¿no? Siempre se requiere para producir, insisto, vivienda asequible, un trabajo de colaboración de largo aliento entre los residentes, y eso significa, por cierto, ir más allá de la mera obtención de la vivienda. Entonces, creo que aquí la pregunta tiene que ver con cómo hacemos que la comunidad se comprometa en el largo plazo para administrar un barrio, ¿no? Y cómo hacemos para crear cohesión de barrio que sea sustentable y permanente en el tiempo. Y creo que allí las universidades, el Estado, las ONG y distintas organizaciones tienen un trabajo común sobre el cual es necesario avanzar. La creación de talleres de difusión de experiencias, por ejemplo, como el encuentro de hoy, puede ser un espacio para mostrar ciertamente el valor comunitario en organizaciones que están esperando por acceder a la vivienda. También el trabajo, en el caso de la gente que se dedica a investigación y en las universidades, el trabajo con métodos de investigación, por ejemplo, participativa, que creen capacidad de acción en las mismas comunidades, puede ser, por ejemplo, una estrategia para ser empleada por nosotros. También la apertura de algunas líneas de financiamiento, por ejemplo, de que fomenten el trabajo colectivo en ciertas comunidades de barrio, puede ser una vía para poder avanzar en ese sentido. Y todas esas acciones, como les decía, creo que deben ser desarrolladas sobre la base de la colaboración entre ONGs, Estado, instituciones, universidades, y allí entonces creo que hay un espacio de colaboración entre nosotros, con el fin de potenciar esas capacidades de trabajo colectivo en las comunidades habitacionales. Y el segundo desafío tiene que ver justamente con la propiedad colectiva de la tierra y el derecho a uso, que por ejemplo planteaba Sostre Civic, ¿no? O por lo menos la experiencia de ustedes. Y un primer desafío sobre aquello creo que tiene que ver con que hay ciertos países latinoamericanos donde no hay legislación sobre la propiedad colectiva de la tierra, ¿no? La experiencia, por ejemplo, del Land Trust Community, Community Land Trust que separa, ¿no? El derecho de la vivienda con el derecho de suelo, no es abordado adecuadamente por alguna legislación. En Chile es un caso donde no tenemos una legislación para avanzar en eso. Entonces creo que justamente avanzar legislativamente sobre esos temas es un área de trabajo en conjunto entre nosotros, con básicamente que se puede trabajar, ¿no? Desplegando algunas iniciativas que visibilicen entre los tomadores de decisiones el impacto positivo que, por ejemplo, tienen estas iniciativas en orden de producir vivienda asequible. Pero también, como varios panelistas comentaron, hay un trabajo que hacer en términos culturales. En los países latinoamericanos y a nivel hoy día también global, la vivienda cada vez más se entiende como una propiedad individual, e incluso se entiende como una inversión, y no solamente como un espacio para vivir, para habitar. Y por lo tanto la vivienda es algo que a veces se puede convertir en una ganancia privada, ¿no? Y en ese contexto, por lo tanto, creo que es importante, y en el contexto de avanzar a la propiedad colectiva de la tierra y hacia el derecho de uso de esta, parece particularmente eso difícil en un contexto donde la manera de ver la vivienda como una inversión parece ser difícil ahí, ¿no? Avanzar en ese sentido. Entonces creo que ahí hay un trabajo que debe ir enfocado particularmente en cómo la vivienda puede ser culturalmente decomodificada, ¿no? O sea, entenderla no solamente como un bien, sino que más bien como un espacio esencial para la vida. Y creo que ahí la difusión de experiencias como Sostre Civic and the Community Land Trust en las personas, resaltando los valores de la tierra colectiva, son fundamentales. Y allí, por lo tanto, la academia, las instituciones gubernamentales y no gubernamentales tenemos mucho que hacer en esa dirección.
Entonces, para sintetizar, ¿no? Dos áreas de colaboración se pueden ir desarrollando en conjunto. La primera guarda relación con acciones que permitan visibilizar y poner en valor la acción colectiva en el manejo, y la cohesión social, por cierto, en el manejo y sustentabilidad de los barrios. Y la segunda guarda relación con la necesidad de avanzar en la visibilización de la importancia de la propiedad colectiva como un mecanismo clave en la producción de vivienda asequible. Ambas son acciones que buscan, obviamente, resolver algunos desafíos que están sobre la base de la actual crisis de vivienda y que se relacionan ciertamente con la cultura de la propiedad individual de la vivienda, la cultura de propiedad individual. Y ahí entonces las universidades, el Estado y todas las organizaciones, en el fondo interesadas en temas de vivienda, pueden trabajar en colaboración, siempre de manera bidireccional también, ¿no? Con el fin de comodificar el sentido cultural que muchas veces la vivienda. Así que, bueno, dicho eso, quiero agradecer su atención a los participantes de esta reunión y muchas gracias. Thank you very much, Luis, for that. And yes, collective action and collective ownership, two areas that they need further collaboration and research. So thank you very much for that. Finally, we have reached the end of our event. So Stephen, over to you from Metrex, Stephen Gallagher, to close the event, please. Thank you. Okay, it's just down to me to say thank you to everybody who attended, but in particular, thank you to our translators. And I was listening to the English translation of the Spanish, and it was superb. So thank you very much to the translators. To the organizations that have been involved in putting this event together, the Economic Commission for Latin America and the Caribbean, so CEPAL, the Universidad de la Frontera, the Henley Business School at the University of Reading, the Lincoln Institute of Land Policy, Sostra Civic, and the Center for Community Land Trust Innovation. And in particular, thank you to the speakers and also collaborators. There's Cristina Gomez Jurado, there's Eric Solano, Michaela Kaur, John Amos Davis, Jose Tellez, Samida Montellano, Henk Baumann, Luis Vergara, Fiona Littlejohn Carrillo, who was involved in the organization stages of the event as well, Diego Olestia, and of course to Claudia Murray, who has been the link and the glue between us all. So thank you very much to everybody for attending, and I wish you all a good day. Thank you. Bye. Bye-bye. Thank you. Thank you all. Have a good day. Bye-bye. Thank you. Bye. Bye, nice to meet you.